ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సో ఈరోజు సండే మార్నింగ్ 4:10 అయింది. ఈరోజు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ రంజాన్. సో టుడే ద హోల్ డే ఇస్ గోనా బీ అబౌట్ చాలామందికి తెలుసు అండ్ కొంతమంది తెలియదు కదా, హౌ డస్ అ డే గో అండ్ వాట్ డూ వీ డూ అనేది. సో దట్స్ గోనా బీ టుడేస్ వ్లాగ్ అండ్ లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ టైమ్ అండ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. అంటే జనరల్గా మనకి అలవాటు లేదు ఎర్లీ మార్నింగ్స్ తినేది, బట్ ఈ హోల్ మంత్ ఇస్ గోనా బి ద సేమ్. చూడండి, సో దిస్ ఈస్ మై మీల్ ఫర్ టుడే. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ చికెన్, దాల్ అండ్ రైస్. సో ఇది నా ఫస్ట్ మీల్ అండ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ మీల్ ఫ్రమ్ సన్ రైజ్ టు సన్సెట్. ఐ హ్యావ్ లైక్ 30 minutes టు ఫినిష్ దిస్. ఆ 30 minutes తర్వాత మనం ఏంటి తినకూడదు. ఐమ్ గోన్ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. అదేంటంటే one myth that all Muslims, 100%, they have to eat meat, but that's not true. I mean, there's no specific line saying that you have to eat. అంటే ఇంకా ముస్లింగా పుట్టావంటే నువ్వు తినాల్సిన కాన్సెప్ట్ కాదండి. దట్ అంటే ఆర్ కల్చర్లో అది ఉంది, బట్ ఇఫ్ యూ చూస్ నాట్ టు ఈట్ దట్స్ అప్ టు యూ. దెర్ ఇస్ నో కంపల్షన్, దెర్ ఇస్ నో సేయింగ్ దట్ తినకపోతే యూఆర్ నాట్ అ ముస్లిం. దట్స్ నాట్ అ థింగ్. ముస్లిం ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఈటింగ్ ద ఫుడ్, ఇట్స్ అబౌట్ స్పిరిచువాలిటీ. దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. దట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. సో యా, సో ఫస్ట్ మీల్ తినడానికి కొంచెం కాదు, చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంది, బట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫినిష్ దిస్. ఐ హ్యావ్ స్టిల్ గాట్ 20 more minutes. So 3 more minutes to go until time's up. So it's 4:45 right now. So మీరు వినొచ్చు, you hear the sound. So when you learn this sound, అంటే ఈ సౌండ్ విన్నాక you should know that the fasting time has started. See, they'll announce saying that you shouldn't eat. But what are the rules? అంటే మనకు తెలియదు కదా చాలా మందికి రూల్స్ ఏముంటాయి వెన్ యూ ఆర్ ఫాస్టింగ్ అని. ఒక్కొక్క రిలీజియన్లో ఒకలా ఉంటుంది. కొన్ని రిలీజియన్స్లో మనం ఫుడ్ తినొచ్చు, అంటే యూ షుడ్ ఈట్ రైస్ అండ్ స్టఫ్, బట్ యూ కెన్ ఈట్ ఫ్రూట్స్, డ్రింక్ మిల్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కొన్ని రిలీజియన్స్లో ఒకలా ఉంటుంది, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇస్లాం యూ షుడ్, రూల్ నెంబర్ 1, యూ షుడ్ ఈట్ ఎనీథింగ్. రూల్ నెంబర్ 2 ఈజ్ మనమే తాకూడదు. రూల్ నెంబర్ 3 అందుకంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మన స్పిట్ అనేది మన స్వాగతం చేయకూడదు. అంటే వినడానికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నా, బట్ వెన్ స్టార్ట్ టు డూ ఇట్ మన పెద్దగా ఏంటి అనిపించదు. అండ్ రూల్ నెంబర్ 4 ఈస్ దట్ యూ షుడ్ స్టే అవే ఫ్రమ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ ఫ్రమ్ యర్ పార్ట్నర్ ఫ్రమ్ సన్ రైజ్ టు సన్సెట్. 4 main rules when you fast in the month of Ramadan. Now it's 5 a.m. Now it's time where I'm gonna perform my Fajr namaz. Fajr namaz is a off namaz which is done in the morning. So after when I offer the prayings, I'll come back and explain to you what are the namaz and when they are need to be performed. So first let me go and offer my prayers. So I just finished my Fajr namaz. ఇలా మీకు చెప్పాం కదా నమాజ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని చెప్పేసి. సో ఈ నమాజెస్ అనేవి రమదాన్ అయినా రంజాన్ కాకపోయినా దే ఆర్ లైక్ స్టాండర్డ్. సో అండ్ చాలామంది రంజాన్ హోలీ మంత్ కాబట్టి దే టెన్ టు పర్ఫామ్ 5 times అన్నమాట. చాలామంది వాళ్ళకి టైం కుదరకపోయినా కుదిరించుకొని 5 times నమాజ్ చేయాలనుకుంటారు, బట్ దే ఆర్ మెనీ పీపుల్ అవుట్ దేర్ విత్ దే డజంట్ మ్యాటర్ ఇట్స్ రమదాన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్, 365 days దే డూ ద సేమ్. సో బేసికల్గా నమాజెస్ అనేవి 5 types ఉంటాయండి. సో ఫస్ట్ నమాజ్ వచ్చేసరికి ఫజర్ నమాజ్. ఫజర్ నమాజ్ వచ్చేసరికి సన్ రైజ్ కంటే 20 minutes లోపలే ప్రేయర్ ఆఫర్ చేస్తాం. ఇట్స్ కాల్డ్ ఫజర్ నమాజ్. సెకండ్ నమాజ్ వచ్చేసరికి జోహర్ నమాజ్. జోహర్ నమాజ్ వచ్చేసరికి 1:30 ఆ మధ్యలో జరుగుతుంది. థర్డ్ నమాజ్ వచ్చేసరికి అసర్ నమాజ్, అది 4:30 ఆ టైంలో ఆ ప్రేయర్ ఆఫర్ చేస్తాం. ఫోర్త్ నమాజ్ వచ్చేసరికి మగ్రీబ్ నమాజ్ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ సన్సెట్. సో ఇట్స్ లైక్ 6:30 అంటే ఎందుకు 6:30 20 అంటున్నానంటే సమ్మర్ వింటర్ సీజన్స్లో టైమింగ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. అండ్ ఇండియాలో కాదు, ఒక స్టేట్లో ఒక టైం ఉంటుంది. కొన్ని స్టేట్స్లో ఇంకొంచెం ఏంటి ఎర్లీగా నమాజ్ చేస్తారు 20 minutes ముందే, కొన్ని ప్లేసెస్లో 20 minutes తర్వాత. సో అలా అందుకని 20 30 అలా అంటున్నాను. లాస్ట్ నమాజ్ వచ్చేసరికి ఇషా నమాజ్. ఆ ఇషా నమాజ్ వచ్చేసరికి 8:30 ఆ టైంలో నమాజ్ ప్రేయర్ అనేది ఆఫర్ చేస్తారు. బట్ దీనికంటే ముందు దేస్ వన్ మోర్ నమాజ్ విచ్ ఈస్ తహజుద్ నమాజ్. అది 4:30 అంటే
ఫజర్ నమాజ్ కంటే ముందు పీపుల్ సే దట్స్ అ బెస్ట్ టైం, దట్స్ అ గ్రేట్ టైం టు ఆఫర్ ప్రేయర్. బట్ నాకు తెలిసి చాలామంది ఆ నమాజ్ చేయలేదు. బికాస్ 4:30కి లేచి మళ్ళీ 5 o'clockకి ఫజర్ నమాజ్ అండ్ అగైన్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ చాలామంది చేయరు. బట్ దే ఆర్ పీపుల్ అవుట్ దేర్ హూ డస్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నమాజ్ that are offered in Ramadan or irrespective of Ramadan. So I just woke up from sleep. వచ్చేసరికి 1:14 అయింది. It's Sunday 3rd of April. So this is a namaz at noon. It's called as Zohar namaz. So let me go and perform my Zohar namaz. And I want to share you something. Ramadan ante it's like staying towards the God rather than staying away from food. So main and meaning aithe adi namaz offer cheyali and we have to pray to God, and this is how Ramadan works. Fasting aithe untaru but they don't offer prayers. So it's like ante meeku ela cheppanu, it's like going to gym, just lifting the weights and ఇంటికి వచ్చాక ఏం తినకుండా సరిగ్గా ఫుడ్ తినకుండా నార్మల్గా ఉంటాం. Then you won't get any growth కదా. సో ద సేమ్ వే రంజాన్ కూడా మనం ఎంతైతే ఫుడ్ నుంచి అవే ఉంటామో ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు స్టే క్లోజర్ టు గాడ్, డూ ఆఫర్ ప్రేయర్స్. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ రంజాన్. The time is 4:50. I finished my Asr namaz, so one more namaz down. The time is 6:16. So ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ఇఫ్తారీ. 6:16 టైం అయింది. ఇప్పుడు 6:23కి ఇఫ్తారీ బ్రేక్ అవుతుంది. సో దట్ వీ కెన్ ఈట్. సో లెట్ మీ ప్రిపేర్ ఫర్ మై ఇఫ్తారీ ప్లేస్ టు సిట్ డౌన్ అండ్ బ్రేక్ మై ఫాస్ట్. సో లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. So the time is 6:27. I'm already late by 1 minute, so I'll break my fast right now. So there's always a dua, అంటే ఆ చాంట్లో అనుకోండి, ఒక మంత్రంలో అనుకోండి. యాజ్ యూ కెన్ హియర్ ద వాయిస్. ఇప్పుడే ఫాస్ట్ అనేది బ్రేక్ చేయొచ్చు. సో దే ఇస్ వన్ దువా ఫర్ బ్రేకింగ్ ద ఫాస్ట్. అండ్ మార్నింగ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను, దే ఇస్ వన్ దువా ఫర్ సైరీ యాజ్ వెల్. సో నవ్ ఐఎమ్ గాన్ పర్ఫార్మ్ ద దువా అండ్ దెన్ ఈట్ సంథింగ్. జనరల్గా డేట్స్తో అనేది తింటారు, ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేస్తారు. అంటే ఎలాగంటే 30 daysలో 10 days dates, 10 days water and 10 days salt, I guess. So the 3 things which they used to break fast long back. Now things have changed and even to fast break చేయడానికి. But the best thing is to break with dates. I don't have dates right now, so I'll break my fast with the glass of water. So దీంతో బ్రేక్ చేస్తాను నా ఫాస్ట్ని. So let me perform dua first and then break the fast. ఫాస్ట్ అనేది బ్రేక్ చేశాను. స్టార్ ఐ థింక్ ఈస్ ఐ కెన్ హియర్ అజాన్ వస్తుంది. సో ఫాస్ట్ మన దగ్గర 5 minutes కన్నా ఎక్కువ టైం ఉండదు. సో హ్యావ్ టు ఈట్ రియలీ ఫాస్ట్. సో ద నమాజ్ విచ్ ఐ పర్ఫార్మ్ రైట్ నౌ ఈజ్ మగ్రిబ్ నమాజ్. సో అది చెప్పాక 6:30లో ఉంటుందని చెప్పేసి. సో ఐమ్ గోనా గో అండ్ పర్ఫార్మ్ ద నమాజ్. సో 4th నమాజ్ ఆఫ్ ద డే. లెట్స్ గో. ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేయడం అయిపోయింది అండ్ నమాజ్ చదువుకోవడం కూడా అయిపోయింది. సో టుడే వాజ్ ఆసమ్, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ రమదాన్. ఫాస్టింగ్ బిగిన్లో కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపించింది. ఐ థింక్ మధ్యాహ్నం 3:30 అనుకుంటా దర్ ఇస్ టైమ్, అంటే నా బాడీ స్టార్ట్ టు రెస్పాండ్, అదే ఏదో ఒకటి తింటా అన్నట్టుగా. బట్ యూ షుడ్ ఈట్, దట్స్ వాట్ ద రమదాన్ ఈజ్ అబౌట్. సో 3 to 5 కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపించింది టు బి ఫ్రాంక్ ఆ టైం. అండ్ ఆ తర్వాత ఇట్స్ నార్మల్, అంత పెద్దగా ఏం అనిపించలేదు. అండ్ సో ఇప్పుడు మనం ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేసాం అండ్ ఇట్స్ యువర్ టైం. మనం ఏమన్నా తినచ్చు. బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ లైక్ ఫుల్. ఆ నీళ్ళు తాగాక, లైక్ ఎక్కువ నీళ్ళు తాగాక, సో లోపలికి స్పేస్ ఏం లేదు. ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐ ఈట్ ఫుడ్. సో బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టాక్ అబౌట్, అంటే చాలామందికి అనిపించవచ్చు చూసాక ఇంత కష్టపడి వై యూ నీడ్ టు డూ, అంటే ద రీజన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ రమదాన్ అని దాని గురించి లెట్స్ టాక్. సో ఇప్పుడాగా మనం ఏంటి ఫాస్టింగ్, ఫుడ్, నమాజ్ అని దాని గురించి చూసాం. బట్ వాట్ ఈస్ రమదాన్, రమదాన్ అంటే ఏంటి, ఐ మీన్ ఎందుకు దాన్ని
అదంతా ఇంపార్టెంట్ ఇస్లాంలో అనేది. లెట్స్ టాక్ షార్ట్ వీడియో లాగా, షార్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా. సో ఫస్ట్ థింగ్, రమదాన్ అనేది 9th మంత్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ లూనార్ క్యాలెండర్లో మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. సో మనం ఫాలో అయ్యేది అండ్ వరల్డ్ మొత్తం ఫాలో అయ్యేది ఇస్లాంలో. వై రమదాన్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే బేసికల్గా ఇస్లాం ఈజ్ మెయిన్లీ బిల్డ్ 5 పిల్లర్స్ అండి. 5 మెయిన్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫెయిత్, సెకండ్ వచ్చేసరికి ప్రేయర్, థర్డ్ వచ్చేసరికి చారిటీ, చారిటీ ఫర్ పూర్, చారిటీ లైక్ యూనో. ఫోర్త్ వచ్చేసరికి విజిటింగ్ ద మెక్కా. ఫిఫ్త్ ఈజ్ రోజా. రోజా అంటే ఫాస్టింగ్ అని. సో ఇస్లాం ఈజ్ మెయిన్లీ బిల్ట్ ఆన్ దిస్ 5 పిల్లర్స్. సో ఈ 5 పిల్లర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంత కష్టపడి ఇంత మన బాడీని అంతలా ఏంటి స్టార్వ్ చేసుకొని ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి, స్కిప్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా. సో బేసిక్గా మనం సైన్స్ టర్మినాలజీలో మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు చూస్తున్న చాలామంది ఒక ఫేమస్ వర్డ్ అనేది రివాల్వ్ అవుతుంది ఫిట్నెస్ అనే దాంట్లో. సో ఇట్స్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్. సో ఇట్ హ్యాస్ షోన్ దట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మన బాడీ రెస్పాన్స్ మోర్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్. అంటే చాలామంది ఫ్యాట్ తగ్గాలన్నా, గుడ్ షేప్ రావాలన్నా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తారు. అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది. అండ్ రీజన్ వై అనేది ఇట్స్ బికాస్ మనం ఎప్పుడైతే హంగ్రీగా ఉండి ఫస్ట్ యూ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ది కంపాషన్ ఫర్ ద పూర్. అంటే చాలామంది మనం చూస్తుంటాం బయట ఫుడ్ లేకుండా ఉంటారు. యూ గెట్ టు నో దట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ద how exactly they go through and that how you develop compassion towards them. So ఇది షార్ట్ ఫామ్లో చెప్పాను వై రమదాన్ అండ్ వై ద ఫాస్టింగ్ అనేది జస్ట్ అ బేసిక్ ఐడియా లాగా. సో I don't think it's a painful process. Definitely I think it's a joyful process. You get to experience new and సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసరికి 7:22 అయింది. సో ఐ ఫెల్ లైక్ ఐ వాంట్ ఈట్ హలీమ్. బేసికల్గా హలీమ్ అంటే చాలామంది తెలుసు. there's no one I guess who doesn't know Halim. So since అక్కడికి వెళ్ళి తినడం ఇట్స్ నాట్ దాట్ గుడ్. అంటే సిన్స్ కోవిడ్ కదా, సో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ గుంపులు తినడం కంటే ఇట్స్ బెటర్ టేక్ హోమ్. అండ్ సో ఐమ్ గోనా గో దేర్ అండ్ షో యూ హలీం పాయింట్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి నా ప్లేస్లో. ప్రతి ఇయర్ అదే ప్లేస్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తాను, ఐ షో యూ వాట్ ఈస్ అరౌండ్ మీ. చెక్ అవుట్. Long time తర్వాత తిన్నాను హలీమ్ అండ్ it feels so good. So now time is 8:13 right now and there's one more namaz of the day. I'll go finish that namaz and come back soon. So the last namaz of the day. So the fifth namaz of the day, it's called Isha. ఇప్పుడే చదివాను, it's done. And next one is I just finished my meal right now. So time is 9 o'clock and 9 to 11 I'll do some editing and తర్వాత there's some coursework which I have taken online. So a coursework finish చేస్తాను. Now
a day in Ramadan goes అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇలానే ఉంటుంది. సో ఐ ఫర్గాట్ టెల్ యూ ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే when my friends asked me అరే హలీం ఎప్పుడురా I thought they are referring to the food but they had asked like they are referring to Ramadan. సో వాళ్ళకి రంజాన్ అంటే బికాస్ ఆ టైంలోనే జనరల్గా హలీం అనేది దొరుకుతుంది మా ప్లేస్లో, బట్ దే ఆర్ ప్లేసెస్ అవుట్ వేర్ యూ గెట్ హలీం ఫర్ 365 days. బట్ ద ప్లేస్ వేరే ఐ మీన్ గుంటూరు, ఇక్కడ ఆ మంత్లోనే హలీం దొరుకుతుంది. సో మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది హలీం అనేవాళ్ళు, బట్ దే డిడ్ంట్ యాక్చువల్లీ నో వాట్ రమదాన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. సో అందుకని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేశాను. ఇట్స్ జస్ట్ చాలామంది తెలియకపోవచ్చు, అండ్ ఫర్ దట్ జస్ట్ టు let them know that how a day in Ramadan will go అనేది. So there are a lot of prayers, there's a lot of time where you fast, you don't eat anything, but it's a lot of fun when you start doing it. So that's the end of the video, guys. Hope you guys like my video. Please like, share and subscribe to my channel. See you guys in the next video. This is HK, in and out.